Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are doing well. Okay. In this class, we shall read a beautiful story about our society. About our society. Why have I said the story is about our society? Because the story depicts the harsh reality of our society. I think you all know that there are different type of people in our society, like the rich people, the poor people, and the middle class people. Hmm? But generally, we see the rich people who have so much money and wealth do not behave well with the poor people. They most of the time they are unkind to them because they think or they consider themselves superior to the poor people. I'm not telling about all the rich people in the society. There are many rich people who are very kind, but still there are some rich people who are very much unkind to the poor people, isn't? In this story, we shall see how a rich businessman behaved unkindly with a poor vendor, and he was so ungrateful that he even refused to give only two honors to the poor vendor for his help. And what comes next, and what the poor vendor received from the rich man, we shall learn everything in this story. I think you all will enjoy reading the story. So, without wasting time, let's start. The name of the story is The Price of Bananas. The Price of Bananas. And it is written by Mulk Raj Anand. Who is Mulk Raj Anand? Mulk Raj Anand is an Indian writer who wrote in English language. Actually, he is no more. He was born in Peshawar, which is in Pakistan, and he wrote many novels, short stories, and the two most famous novels are Coolie and Untouchable. Okay, he also received many awards like Sahitya Academy Awards, Padma Bhushan. So, first of all, let me give you an outline of the story or the summary of the story. The story begins in a station named Faizabad. Faizabad. Where is Faizabad? It is a city in UP, Uttar Pradesh. Actually, the author of the story, I mean the narrator, was going from Faizabad to Lucknow. And the entire story takes place in Faizabad. I mean at Faizabad station. Okay. Actually, the author reached before the departure of the train, because you all know that in India most of the trains are overcrowded. That's why if we want to secure a seat in the train or compartment of the train, we have to reach before time, and most of the people do that. And the narrator also did the same, and he secured a window seat. Okay. Then what happens? At the station there were many monkeys, and you know that how mischievous and naughty the monkeys are. They love to play all around, and they love to snatch things from people, and the monkeys were doing the same thing at the station. They were playing and climbing the trees and coming down and doing such things, and they were also eating the foods thrown by the people. And at that time Sethji came. Okay. Before telling something about this about Sethji, let me write the main characters of the story. Actually, there are three main characters. One is the author himself. Next, the Sethji.
Sethji is a businessman. Seth means rich people who is a merchant or a banker. Okay, and another character is vendor, a fruit vendor, fruit seller. Okay, so author is the narrator of the story, and Sethji. Let me tell you something about Sethji. Uh, Sethji was an arrogant, unkind, okay, rude, and selfish man. So he is filled with all the negative qualities. He was not a good man at all. And the vendor, he is very kind. He is a real human being because the vendor helped Sethji get back his cap. Okay, these are the main characters, and other characters are also there. So, what happened? Actually, one of the monkeys snatched away the cap of Sethji, or the businessman. And after losing the cap, he started shouting because the monkey had taken the cap away. But he was not able to run after the monkey because he could not climb the tree. At that time, a vendor or fruit seller saw the man, I mean Sethji. As he was very kind, he decided to help him. And how did he help him? He had bananas. As he was a fruit seller, he had bananas. So he showed a couple of bananas to the monkey, and you know that monkeys love bananas. And he lured the monkey so that it come closer. And when it came closer, he managed to take the cap and he gave it to Sethji. Okay. Okay, Rohit, tell me, if you were Sethji and I was the vendor, and I helped you get back your cap. Sorry. So what would you do? You would have thanked me. Of course, you had to thank me because I helped you. And you might have given me some money as well. But what did the businessman do with the vendor? When the vendor asked for money, as he wasted some bananas, the vendor, I mean Sethji, was so unkind that he refused to give him money, and he not even thanked him for his generosity. He was so unkind. And what happened ultimately? He left the station and went away by train. That is the story. And ultimately, actually the narrator was watching all the things. And when he saw the unkindness of Sethji, he got angry. Okay. So the story sounds very funny, but it has an inner meaning. There is a classification of society. I mean, there are two types of classes, poor and the rich, and how unkind the rich are. It is shown in this story. Okay. So I think you all have understood what the story is all about. Okay. এটা হলো আমাদের আজকের গল্পটা। তোমরা অনেকেই দ্য প্রাইজ অফ ব্যানানা থেকে জানতে চাইছিলে একটা ডেমো, তো আমি এটা করে দিলাম। জানি না আমি কিছু মিস করে গেলাম কিনা, তো যতটা পারলাম আমি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম। অল্প সময়ের মধ্যে বোঝানোটা একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার, স্পেশালি প্রোজের ক্ষেত্রে। এবার আমি তোমাদের কয়েকটা কথা বলি, যারা প্রোজ নিয়ে ডেমো দেবে ভাবছো।
ফার্স্ট যেটা, সেটা হচ্ছে অনেকেই তোমরা বলছো স্যার একটু বই না দেখে পড়ান। দেখো, আমি তো এইগুলো পড়ি না, মানে 9-10 বই, তো সেই জন্য কি হয়, সব লাইনগুলো আমার মনে থাকে না আর কি। তো না দেখে পড়ানোটা আমার কাছে একটু ডিফিকাল্ট আর কি। তো হয়তো আমাকে পড়ালে দেখেই পড়াতে হবে, যেমন আমি পোয়েম পড়াই। কিন্তু তোমাদের মেমোরি আমার মনে হয় আমার থেকে শার্প, তো তোমরা মনে রাখতে পারো, 2-4টে লাইন তোমরা মনে রাখবে। আমি উইদাউট রিডিং দ্য টেক্সট আমি তোমাদের কিভাবে ডেমোটা দিতে হবে সেটা বললাম। তোমরা যদি পারো অবশ্যই টেক্সটে 2-1টা লাইন হাতে যদি সময় থাকে, ওনারা যদি আরো পড়াতে বলেন তো তুমি পড়তে পারো। কিংবা অনেক সময় এটাও তো হতে পারে যে তোমাকে বললো কোনো ভনিতা না করেই ডিরেক্ট, অত ডেমো মানে ইন্ট্রো দেওয়ার দরকার নেই, ডিরেক্ট কাম টু দ্য টপিক। তো তখন তোমাকে টেক্সট ধরে পড়াতে হতে পারে। তো যাই হোক, প্রোজ পড়াতে গেলে আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, পোয়েম আর প্রোজের মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। প্রোজের যেহেতু একটা গল্প থাকে, তো সেই গল্পটাকে বোঝানোর জন্য ক্যারেক্টার স্কেচিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন দেখো, আমি এখানে 3টে ক্যারেক্টার নিয়ে বললাম। এবার এই ক্যারেক্টারগুলো সব হয়তো লেখার দরকার নেই। যেগুলো মেন ক্যারেক্টার, গল্পের মধ্যে যেটা মেন রোল প্লে করছে, তাদের সেগুলো তুমি দিতে পারো, এবং সেইগুলো সম্বন্ধে একটু বলে দিলে, বিকজ ক্যারেক্টার স্কেচিং উইল হেল্প দ্য স্টুডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্টোরি, যাতে ভালো করে বুঝতে পারে তারা কোন ক্যারেক্টারের কোয়ালিটি কিরকম, কে কি কাজ করছে, মানে কার রোল কি। তো এইগুলো তোমরা একটুখানি বলে দিলে, এটা হলো। দিয়ে তার সম্বন্ধে বলে তুমি সামারিতে চলে গেলে, সামারিটা বলে তারপর তুমি টেক্সট পড়া শুরু করবে। কারণ তুমি কিছু না বলে যদি টেক্সট পড়ো, স্টুডেন্টরা বুঝতে পারবে না অ্যাকচুয়ালি গল্পটা কি সম্বন্ধে। তো ফার্স্ট অফ অল গল্পটা কি সম্বন্ধে সেটা একটু তোমাদের বলে দিলে ভালো হয়। হলো। এইবার তো এর ভিতরে অনেক প্রশ্ন হতে পারে। এবার তোমার মানে ইন্টারভিউয়ার কি প্রশ্ন করবেন ডেমোর পরে সেটা হতে পারে। তো এখানে তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন করতে পারে যে প্রাইস বলতে কি বোঝানো হচ্ছে। এটা কি শুধুমাত্র মানির কথাই বলা হচ্ছে? এটা দেখো, প্রাইজেরও কিন্তু একটা ইনার মিনিং আছে, দ্য প্রাইস অফ ব্যানানাস। মানে অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছি তো প্রাইস অফ ব্যানানা মানে ব্যানানা গুলো যে দিল তার টাকা সে চেয়েছিল। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্যানানা শুধুমাত্র তো তার ফলটা নয়, এখানে এর মধ্যে দিয়ে কি বোঝা যায়, দ্য কাইন্ডনেস অফ দ্য ভেন্ডার। হ্যাঁ, অ্যান্ড হোয়াট প্রাইজ ডিড হি গেট ফর হিজ কাইন্ডনেস? কি পেলো? কিছুই পেলো না। তো এই যে ব্যাপারটা একটুখানি তোমাকে বলতে হতে পারে, ডিসক্রাইব করতে হতে পারে। বা সেটজি কিরকম ধরনের মানুষ ছিল, তার কিছু কোয়ালিটি, ভেন্ডারটা কেমন ছিল সেটা বলতে পারে। বা ওখানে একটা দেখবে ইডিএম আছে বেটেড ব্রিথ। তো এই বেটেড ব্রিথ কথাটার মানে কি? রুদ্ধশ্বাস, মানে শ্বাসরোধ হয়ে যাওয়া, মানে অ্যাংজাইটি যাকে আমরা বলি। তো এটা এটা আসতে পারে। তারপরে ফ্রলিকিং, ফ্রলিকিং কথাটার মানে কি? প্লেফুল, মানে বানরগুলোকে ডেসক্রাইব করার জন্য ফ্রলিকিং কথাটাকে ইউজ করা হচ্ছে। ফ্রলিক সাব মানে হচ্ছে প্লেফুল, স্পোর্টিভ, এই এই প্রশ্নগুলো করতে পারে। এইবার পুরো গল্প তোমায় পড়ে রাখতে হবে, যে কোনো একটা লাইন থেকে বললো এটাকে এই এই সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করুন, মানে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স, কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড, বা পজিটিভ নেগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ অ্যাসার্টিভ, এই ধরনের কোয়েশ্চেন তোমায় করতে পারে। একটা ওয়ার্ড দিয়ে বললো যে এই ওয়ার্ডের সিনোনিম অ্যান্টোনিম, যেটা আমি আগেও বলেছি। কিংবা একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ড দিয়ে বললো এর পার্টস অফ স্পিচ চেঞ্জ করে তুমি একটা সেন্টেন্স লেখো। যেমন ধরো সাকসেসফুল আছে, এটা অ্যাডজেক্টিভ, বললো একে নাউন ফর্ম, মানে সাকসেস কথাটা ইউজ করে তুমি এটাকে সেন্টেন্সটাকে ট্রান্সফর্ম করো, মিনিংটাকে আনচেঞ্জ রেখে। তো এই ধরনের প্রশ্ন তোমাকে করা হতে পারে, বেসিক কোয়েশ্চেন। এবার ধরো মুলকরাজ আনন্দ সম্বন্ধে তোমায় জিজ্ঞেস করতে পারে যে ওনার তো আরো নভেল আছে, যে বললেন কুলি বা আনটাচেবল, এগুলো কি আপনি পড়েছেন? এবার তুমি যদি পড়ে যেতে পারো ভালো, যদি না পড়া থাকে বলবে স্যার সরি আমার পড়া নেই। এটা জিজ্ঞেস করতে পারে। তারপরে মুলকরাজ আনন্দের কন্টেম্পোরারি রাইটার জিজ্ঞেস করতে পারেন, আরো কিছু ইন্ডিয়ান রাইটারের কথা বলুন, আর কে নারায়ণ আছেন, ঠিক আছে, বা ধরো আমাদের কমলা দাস আছেন। তো এই জায়গাগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে। কন্টেম্পোরারি রাইটার সম্বন্ধে দু একটা একটু জেনে যাবে, যে আপনি পড়েছেন আর কে নারায়ণের একটা বিখ্যাত নভেল আছে দ্য গাইড। হ্যাঁ, তো এই গাইডের মানে এটার উপর একটা ছবিও ফিল্ম হয়েছিল। তার হিরো কে ছিল? যে রাজু, আহ, তোমার দেবানন্দের ওপর হয়েছিল, দেবানন্দ ছিলেন। তো এই এই কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু এই এর রিলেটেড করতে পারে, যদি মনে হয়, করবেই এর কোনো মানে নেই। তবে এইটা হচ্ছে মোটামুটি ক্যারেক্টার স্কেচ আমি বলে দিলাম। যদি কোনো ইনফরমেশন আমি ভুল দিয়ে থাকি আনইনটেনশনালি, একটু তোমরা দেখে নেবে। আর যদি এর ভিতরে আরো কিছু তোমাদের মনে হয় দিতে পারবে, অবশ্যই দেবে, বাট এটা অনেকটা লেন্দি হয়ে যাবে, যেহেতু ডেমোতে আমি 5-7 মিনিটের মধ্যে চেষ্টা করছি। তো সেই জন্য আমি যতটা পারলাম জিস্ট করে বললাম। বাকিটা তোমরা তোমাদের মতো করে চেষ্টা করবে। এটাই যে দিতে হবে, এটাই বলতে হবে, এর কোনো মানে নেই। তোমরা যেহেতু চাইছিলে, আমি যতটা পারলাম আমার মতো করে বোঝালাম। ঠিক আছে, তো কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, ভিডিওগুলো সবার সঙ্গে শেয়ার করবে। আরো অন্যান্য এক্সামের জন্য ভিডিওগুলো আমি আপলোড করছি, সেগুলো সবার সঙ্গে শেয়ার করো। আর স্পোকেন ইংলিশের তো আমার নতুন কোর্স স্টার্ট হচ্ছে, তোমরা জানো, যারা যারা ইন্টারেস্টেড।
তারা কন্ট্যাক্ট করবে। 17 ফেব্রুয়ারি থেকে স্টার্ট করছি কোর্সটা, অনলাইন কোর্স। তো আজকের জন্য এটুকুই। নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে নতুন আর একটা টপিক নিয়ে।